Hi, my name is Angel and I'm from Ask Learning. We are an IELTS training institute in Cochin. I would like to introduce you to our senior care interview preparations videos. This is just an introduction to tell you that I was a part of several panels where these interviews were being taken and you have some real-time questions. നിങ്ങൾക്ക് സീനിയർ കെയർ ഇന്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവര് ഇന്റർവ്യൂയുടെ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ആ പാനലിലുണ്ടായ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പം ഈ വീഡിയോസ് ഈ വരുന്ന സീരീസിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ തക്കമായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയി എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ I've got a series of videos. We are going to prepare the answers and discuss all these questions. So stay tuned and learn and know how to clear your interview for senior care or care assistant or even care jobs in the UK. Subscribe ചെയ്യണം. മാമിന് ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടിയാൽ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ subscribe cheyyanam, like cheyyanam. All right, so any questions you want to add, you can put it in the comments below. I would be happy to give you answers for it. If there is anything that you want to know further, even then please do put all your queries in the comment box. So thank you, and remember, subscription and bell notification. Thank you. And these are the list of questions that I would like to start with. All right, so for today, for the first class, I would like you to be with me for the next half an hour or so to discuss these 6 questions. Okay, so the first thing that I'm going to discuss here is, tell me about yourself. ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. Tell me something about yourself. All right, ഇവിടെ the first thing that I would like to highlight is, പിള്ളേരെ ഇവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുറിച്ചാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, നമ്മൾ കോളേജിലും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ നോക്കും. Now in those introductions, what do we say? My name is so and so, I come from here. എന്നാ ഞാൻ ഇത് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ, my name is let's say my name is Priya, I come from ചാലക്കുടി. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I would say നമ്മുടെ പേര് ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഹോം ടൗൺ ഇത്ര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരല്ലേ, അവരുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അത്രയും ഐഡിയ ഇല്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? മൈ നെയിം ഈസ് പ്രിയ, ഐ ആം ഫ്രം കൊച്ചിൻ, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സിറ്റിയുടെ ഒരു പേര് എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ കേരള, സോ ഐ കം ഫ്രം കേരള ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ സദർൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. And it's a beautiful place. We have a lot of opportunities here in education as well as in medical profile. So we have a lot of professionals from Kerala who go out. I would like to be one of them. I have completed my educational qualifications. Okay, nammade kurichu parayana. Okay, so I'm Priya, I come from Cochin, that is in Kerala, which is in the southern part of India, and I'm 32 years old. I am married. I've got 2 children, and regarding my educational qualifications, I have done my BSc nursing in Nadu Padichekan. Okay, I have done my BSc nursing. I passed out in this year, and since then I have been working in the hospital in a particular department. Okay, parayam. All right, people who have done ANM, adine kurichu parayanam. People who have done GNM, ningalude educational qualifications kurichu ivide parayam. All right, okay, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ് ഔട്ട് ഇയർ ഒക്കെ പറയണം. നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഹോബീസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇപ്പം പലരും എന്നോട് ഇവിടെ മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കും, മാം അപ്പം ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര്, പിള്ളേർ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്, പിള്ളേർക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്, എല്ലാം ഇത് ഇവിടെ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. നൗ ഇത്രയും നമ്മളൊരു ജനറൽ രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ച കാര്യം, മക്കളുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് എന്താ ചെയ്യണേ, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേർ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ. വൈ? ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് അബൌട്ട് യു. ഓൾറൈറ്റ്, so please be very very nice and calm in telling about yourself. നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയണം അവരോട്. Okay,
അപ്പം experience ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് hobbies ഒക്കെ പറയണം. All right. Now, for people who are in this particular interview, I would like to add one particular important, I would say a pointer here. That is introductions കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് unmarried ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ my father's name, my mother's name, അവരെന്താ ചെയ്യണം അതൊന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യല്ലേ. All right, so just keep it to your name. Where do you come from? Possibly, if you want to say your age, your marital status, you should share your നമ്മുടെ പഠിത്തം, educational qualification പറയണം, നമ്മൾ എത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം, പ്ലസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോബീസ്, നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ ചെയ്യാനാണ്. സോ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു പോയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളൊരു ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ പറ്റി ഒരു ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് ഹിയർ. ഓൾറൈറ്റ്, അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഐ വുഡ് സേ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാദേഴ്സ് നെയിം അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റി പറയണം ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Why are you interested in working for this organization? I've seen, most of the interviews they ask this. Do you know about our organization? Do you know which company you're coming and working for? Do you know which position you have applied? Why have you applied to our company, to our care home, to our nursing home? Inganate questions are choikum. All these questions are around the second question. Okay, why are you interested in working for this organization? Now, as a matter of fact, ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയും, ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ആൻസേഴ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പതപ്പിച്ച് സോപ്പിടുന്ന രീതിയിൽ പറയല്ലേ. റാദർ നമ്മൾ നാച്ചുറലി എന്തിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ജെനുവൻലി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് തിങ് you would say that this organization is giving me the opportunity to come to UK and do my job there. Apart from that, the organization, some people add this nowadays, I've seen, which is good, I would say. Chalo students okay parayum, I had looked up in Google, I researched on Google, and I found out about this company. I saw a lot of pictures, I read the reviews. Idokey parayam. Okay, pinne endu parayam. You can say that you can say, let's say, Google research edapom, and I researched on Google. I found out that this organization has a very good work environment. Paningly pointed out. Alingil, you can say that this organization has a long working culture with people from different countries, from people from all around the globe. So I think that will make me more confident, and I can sync in with them, with the other employees. Angane you can put forward your interest. Pinne vera oru karyam, interest or organization, you can say that I've heard that they pay very well. Adoru satyamaayittulla oru karyana. Adu nammal oru aalodu parayumbodathekku, please remember, adoru tettalla, nammal അവർ അത്രയും നല്ല പേ പാക്കേജസ് തരുന്ന കാര്യം പറയണത്, എടുത്തു പറയണത്. So you can say that, okay, that I've heard from people who have been there, or from my agent, that the organization pays pretty well compared to others, and it is in a very good location. Okay, so why are you interested in working for this organization? Simple question. Idile naam parnadu pole idinathu avare preethipadutha, it's a privilege to work. Angane ingane nammal ഒരു പതിപ്പിക്കൽ ആൻസർ പറയണ്ട. ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയാം, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ പറയണം. ദാറ്റ് ഈസ്, ഐ ആക്ച്വലി when my agent told me about the organization, the first thing I did was, some of my friends are already working in the UK in the same position. I asked them, they said it is very good. Then I also searched on Google, so I got very good reviews. I saw many photos, many images, so I was confident that the place looks good, so I was interested. Apart from that, the main reason is that this organization has a very good work culture. There are a lot of employees from different countries, and they pay them well also. So I can understand that I can be happy, and I can see some growth in future. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ പറയാൻ. Okay, so ma'am, like I said, I will give you ideas, I will give you lots of points, but ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാം ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാമിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ ഇപ്പൊ ഈ ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാം, കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ.
That is one thing that I would request everyone. Why? Copy paste ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം. All right, I'm a coach, so I'll tell you this. ഓർത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് പറയുമ്പം കുറച്ച് അറിവും കുറച്ച് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദി ഗെറ്റ് ടു നോ. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തോ ലൈക്ക് മദ്ദപ്പ് ആണെന്നുള്ള ഒരു രീതി, ഒരു എന്തോ ഒരു നാച്ചുറൽ എലിമെന്റ് അതിൽ എപ്പോഴും മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. പിള്ളേരൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു സ്പീച്ച് ആലോചിച്ച് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ വെരി വെൽ ഇമാജിൻ, റൈറ്റ്? നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിള്ളേർ ആലോചിക്കുകയാണ്, സമയം എടുക്കുവാണ്. Please don't show that here. Why? Because first thing, we are going to take care of their senior citizens. Appam oru maturity kanikkanam, oru naturality kanikkanam. All right? So because of these reasons, I said, ee answer, ma'am, ella points okay arachu kalaki nalle oru answer സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് പറയാൻ. ഇതിനകത്തൂടെ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ പോയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് prepare your answer. All right, here. So third one, why should we hire you? Now, why should we hire you? അവര് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസിന്റെ ഉപരി നമ്മുടെ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവര് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനത്തെ സ്കിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഒരു ഹയറിംഗ് നടക്കുന്നത്, ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്കിൽ വേണ്ടേ, റൈറ്റ്? സോ rather than saying your qualities, okay, I would want you guys to prepare this answer. നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നൈസ് ആയിട്ട് ഈ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ ഇടാം. Okay, so but how will we say this? Why should we hire you? You can say that out of my let's say 8 years of experience, I have seen that old people require a lot of care. I have been a very caring person from my childhood. I had grandparents at home, and many a times even my parents have given me responsibilities of taking care of the guests when we had occasions and events. So I think I'm a very caring and a person who can be with people, especially with elders. And I love to be with them, even though they have mood swings. I know how to calm them, I know how to talk to them and just make them relax. I understand that old people, senior citizens, may be very anxious because they don't meet their children or they're alone. They may have a lot of nervous issues. So as per their age, I somewhere feel that I am a positive person. Also, I like to work or put my mindset in a way that I learn more about handling them from my seniors. So overall, I would like to be hired and work with elders who are in the UK, because I am sure that they will be in a positive mood after the care that I can offer them. Okay, good. I would say, oh, you are hired, right? So why should we hire you? ഈ ചോദ്യം എപ്പോഴും ഓർക്കണം പിള്ളേരെ. മാം ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ റോബോട്ടിക് ആയിട്ട് പറയില്ല, ഐ എം എ വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺ, ഐ എം എ ഗുഡ് ലിസണർ, ഐ നോ ലോട്ട് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ സ്കിൽസ്. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ലൈക്ക് മാം സൈഡ് വെറുതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പോയിന്റർ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പറയും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച്. ഇനിയും എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, ഈ ഓൾഡ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പോയിന്റേഴ്സ് ഇവരുടെ കുറവുകളുടെ കുറിച്ച് ഇടാൻ പറ്റുന്നോ, എത്ര പോയിന്റേഴ്സ് ഇവരുടെ കുറവുകളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇടണോ, നമ്മളുടെ സ്കിൽസും കൂടെയാണ് എടുത്തെടുത്ത് പറയണേ. അപ്പൊ അവർ ആങ്ഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കാം ചെയ്യും. അവർക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ തക്കമായിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ. സോ റിമെമ്പർ ദിസ്, എപ്പോഴും ഈ പ്രായമുള്ളവരുടെ ഒരു കുറവുകൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ആൻസർ പറയാൻ. അപ്പം ആൻസറിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഒരു ഐ വുഡ് സേ ഒരു സ്കിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്ലിയർ വിൻഡോ ഉണ്ടാവും. വേറെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂർ ആണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പം ആൾക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് തകരാറ് നമ്മൾ പ്രായമുള്ളവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ യു ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ആൻസർ ഇസ് ഫോർ നമ്പർ 3, വൈ ഷുഡ് വി ഹയർ യു. ഓൾറൈറ്റ്, മാം ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ട്, വേണമെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം കൂടെ കേട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, കുറച്ച് കീവേഡ്സ് ഒക്കെ മാം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മൂഡ് സ്വിങ്സ്, ആങ്ഷ്യസ്, ഓക്കെ, നല്ല വേർഡ്സ് ഒക്കെ put it there just for your reference. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഉപരി വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
Adidanam. All right. So usually when I take up a live preparation course, students any sample answers okay. All right. Now in this case, what you can do is you can possibly put me a mail, and I would need some time, but surely I will get back to you. That is a promise. All right. So if you need some help, yes, I will be available, but I would need some time. All right. So you can always put me a mail. Let's say you want me to just go through a sample answer. You want to feel confident. Sure, please do that. Okay. Number 4, Lord on the Veralo. Why have you chosen this particular field? All right, this particular field, care. Okay, senior care. നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിനെ പരിപാലനം ചെയ്യണ ഒരു ഫീൽഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഓർ വൈ ഹാവ് യു ചോസൻ ടു ബി എ സീനിയർ കെയറർ? ഇങ്ങനെയും വരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വേറെ എങ്ങനെ വരാം? Why do you want to become a senior care assistant? Okay. Now, for this particular question, ഞാൻ വലിയതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആൻസർ ഇല്ല ഇവിടെ. ഐ വുഡ് സേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ദേ വിൽ ബി ഈസിലി ഏബിൾ ടു സേ. നമ്മളിപ്പം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാത്തവർ കെയറിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, റിമെമ്പർ വൈ ഹാവ് യു ചോസൻ ദിസ് ഫീൽഡ്? യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് tell them about your interest in caring. Tell them that you are a flexible person, so it is easy for you to work with different age groups. All right, out of your experience, even though you were not in the medical field, even though this is the first time you are coming here, but somewhere you have that kind of a nature which helps you to be with elderly people. ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി നീണ്ട ആൻസേഴ്സ് അല്ല പിള്ളേരെ. യു ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ബി അബൌട്ട്, ഐ വുഡ് സേ, ഒരു 2-3 ലൈൻസ് ഒക്കെ പറയണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ കുറിച്ച്. സോ വൈ ഹാവ് യു ചോസൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ആസ് എ സീനിയർ കെയറർ? You can say that senior carers, the most important job that they have is the commitment to care. All right, they are always available, just a buzzer away from their patients, from their they have a mentality where they are always looking forward to provide service. So I'm a very humble person. So if you ask me why this field, I feel that I can be myself. I don't have to be, or I don't have to learn a new skill, but I can very well excel with what I have. So I would love to spend time, talk to old people, be with them, especially because I know that they are, in the last phase of their life. They need a lot of company, and they need a lot of assistance, even for the smallest thing. And I'm ready to do that. I'm ready to offer that help. So that's why I have chosen this field. Somewhere I feel that service is something that motivates me. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം. ഈ ഫീൽഡ് എന്തിനാ? ഒത്തിരി പോയിന്റേഴ്സ് മാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിമെമ്പർ, ഇതിനകത്തൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത് പറയണം. ഇനി ലൈക്ക് ഐ സേ, ഇതിനകത്ത് വൈ ഹാവ് യു ചോസൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ്? ചിലവര് ഐ വുഡ് സേ, some people also say certain other qualities. All right, they say that they're very friendly, which is good. They are very good listeners. Amazing. ഇതൊക്കെ പറയാം. ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡ് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന, വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുണ്ട്. നമ്പർ 4. All right, number 4, I want all of you to talk about teamwork. Okay, you will highlight that you know that you have to work with a set of people and you are comfortable doing that. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നാൽ അങ്ങനെ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അയ്യോ എനിക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്ര ഈഗോയിസ്റ്റിക് ഒന്നും അല്ല. ഓക്കെ, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? നമ്പർ 4 എടുത്ത് പറഞ്ഞോണം that I am very comfortable working with people. I am a team player, and this particular field, I don't think you can perform. You can be a performer. Rather, you need a set of people who are there with you and who are doing this job in a nice way. I would love to be a part of that team. Teamwork eduthu parayanam when you are talking about this particular field. Okay, Englishkarku ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഈ വേർഡ് കേൾക്കാൻ. ടീം പ്ലെയർ, ടീം വർക്ക്. I always have been a part of the team, so even here I know that I would never be alone. I would always be getting help or suggestions or feedback or
whatever knowledge or information I need to get from my seniors, adokke ee teamwork la kanikkum. Okay, it shows that you're a person who's comfortable with that. Okay, number 4 la teamwork eduthu paranjonam, adu markalle. Okay, so we have discussed number 4. Number 5, describe your worst and best experience. Now, again, when I have discussed it with my students, many a times they are like, "Ma'am, experience where ma'am, നമ്മൾ എന്താ പറയണേ?" ചോദിക്കും എന്നോട്. So, worst experience പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ, നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വേർസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം? നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് എക്സ്ട്രീംലി വയ്യാണ്ടായി. Okay, a person that who was under my care, and this person in the, I think it was, my shift was just getting over. Worst experience aanu parayana. My shift was just getting over, and what I noticed was I was going to take the last entry into the vitals. So that's when I saw that my patient's BP was completely down, and it just happened suddenly. So immediately I went to the nursing station. I informed the manager there, I informed the nurse there, and they both came, and I think after about half an hour, the BP, the blood pressure, was further, I think, another 10 points down. That's when we thought that before things go out of hand, we have to inform the doctor and take whatever help is required and do the best for this patient. Now, throughout the night, I was extending my shift. I was scared because all these months I had taken care of this patient, this lady. She was about 90, 95 years old. And I was scared. I felt so low. But eventually, around 4 o'clock, 5 o'clock in the morning, I still remember that I was sitting right next to her bed, constantly keeping a note. And that's when I noticed that her heart rate, her BP, everything was slowly steadying up. Now, all this happened after 4 o'clock in the morning. So my extended shift was also kind of getting over. I would say that this was the worst experience I had, because it's somewhere I was shaking all the time, because it was someone who was under my care. I was so close to that person, and suddenly I'm seeing that the person is completely down. He's not even responding or looking up or making an eye contact. So this was my worst experience. ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് മാം ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യെസ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും അമേസിങ് യു വിൽ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ടു ഷെയർ വിത്ത് പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഒരു ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് തൊട്ടാലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഒരു വേർസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയണേ. ആ സമയത്ത് നമ്മളങ്ങ് സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് കുറയും. നോ, it is very good to show that you are emotionally available. So it is very good to show that, okay, I was fearful, what will happen to this person now, right? So please remember, worst experiences la namak inganate karyangalokke share cheyyam. Enna best experience endairikkum pillare? Best experience, I would njananengil ee best experience ningale engane padipikkum? Ee worst experience illa ippam njan parnu thanne idil thanne namukku onnu edukam. So 4 o'clock. So I would say this was the worst experience that I ever faced. So if the interviewer is like, okay, so tell me about your best one. If you're smart, continue from there. So my best experience was when this patient of mine was finally stable at 6:30 in the morning. And just like any other day, she was able to have her breakfast. She got up. Even though she was very weak and frail, she held my hand and she wanted to just take a small walk around. I helped her out. I told her that she may not be able to walk. So we went on the wheelchair. And I think around lunchtime, by about lunchtime, her vitals were completely stable. She looked so much better. And I was informed. I remember I had left by around 10 o'clock that morning. And I was informed, my friend called me up and she informed that the person is doing amazingly well. So I would say, even though the previous night was a worst experience, the next day morning was one of the best experiences that I had. So this is what I would like to tell you here. So here, ma'am has talked about the same experience. And avadna nammal karageri vandappalthekku adu oru best experience item parnu.
എന്തിനാ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's very easy to connect and go. That's why. Alright, ഒരു നമ്മളെ തളർത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തളർച്ചയെ നമ്മൾ മെല്ലെ എന്നേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, അതൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ it will be comfortable for you also, and I would say that you guys should try and say this answer, prepare this answer. But right now I just told you that her vitals were down, she was not she was not able to even wake up, all those things I told you. Other ende experience in നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വേറെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ആവാം. Alright, lot of things are there. You can say that father suddenly fell unconscious, stopped taking feed, all those things are there. Alright, the urine sample was not very convincing and she was highly feverish. You can please talk about all these things. These are all of these, okay, are your worst, and like I said, അത് കറയേറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി, നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. Alright, so this is another help, another sample, another way of answering question number 5. Okay, let's look at the next one. What is your major strength and weakness? Here I would say that രണ്ടെടുത്തും quality പറയുക. Strength നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. You guys can talk about, like I said, you can talk about being a very team, you're a team player. You can say that you're a person who does not get worried when the situation demands some immediate action. Rather, you're very composed, you're very calm. All right, you can say that you're a very happy person. All these are your strengths. And weakness എന്തായിരിക്കും പിള്ളേരെ? ഇതില് മാം പറയുന്നത് വീക്ക്നെസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അരിച്ചം വരും അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നേക്കാളും നല്ലത് you should talk about something കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എടുക്കുക. Like for example, because I'm so friendly with people, many a times I feel my weakness is that if somebody asks me for a help, I'm not able to say a no to them. So that becomes my weakness. I'm overburdened at times with work. So ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും ഒരു വീക്ക്നെസ്സും അഗൈൻ മാം എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്, റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്നാ വീക്ക്നെസ് ഒരു വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് ഒരു അയ്യോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു വീക്ക്നെസ് അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. റൈറ്റ്, rather what did I say? This is your strength. Your weakness is, okay, you're a very hardworking person. So most of the times what happens is if there is something new that has been introduced to us, let's say we did a new training or something, everyone actually feels that I'm some kind of an expert. So I have to do some additional work in explaining things out. I even though I don't want to make notes, people have an expectation that I would have made notes because I have always been like that. So sometimes all this becomes a little bit difficult for me. I cannot meet people's expectations and things like that. Ingane, okay, strength and weakness. Okay, and I would like to improve on it. Eppozhum weakness parnu kayinittu last line il pillare parayanam, I would like to improve on it. I would like to get better. I want to improve this. I want to become better in this. All these sentences you can put up in the end while you're saying your weakness. All right, so I think we have discussed the first 6 questions have been discussed. And as a matter of fact, today being the first day, I'm not burdening you guys with a lot of info. We'll do it slowly in the next classes as well. So now all of you have an understanding that this is the flow of talk you should have. മാം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായിരുന്നു, നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ആസ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂവി നമ്മൾ ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂവറിന്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷന്റെ ഒരു റിതമിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ മസിൽ പിടിച്ച് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് പഠിച്ച് എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് ഡോണ്ട് ഡു ഓൾ ദിസ്. റാദർ നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെക്കണം പിള്ളേരെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് ഈ ആൻസറിൽ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, റൈറ്റ്, അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്, ആ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. That can only come when you are again I'm highlighting this will only come when you speak to them. അവരോട് വർത്താനം പറയണം, അല്ലാതെ അവർ ചോദിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി don't be so stiff in this interview. All right, so this is my first class and I think I've given a few tips here
ഒത്തിരി ആൾക്കാർ would have taken down samples here. Like I said, ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ please do that. All right. So what I would like to discuss is I've got a question list, so I'll be doing all of this. You guys can see this. We've got lots of them, lots of them. So this is the first document I'm sharing here. It goes on like that. So in the next few days, I'll be discussing all of these. And so coming to the class. So that's all for today, guys. I am happy that you guys were all on and with me. So again, let me tell you, be natural. All right. Speak to them as if you are conversing. അവരോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അവരോട് interact ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ interview preparation ചെയ്യാൻ. All right. So I am there with you to prepare all the questions ahead. All right. So remember, people who are already in the course, they are in the course now. If you are interested to take up this senior care interview preparation course, you're most welcome. You can buy it just for rupees 99 and you can prepare well. There would be a resource bank of questions also that is shared with all of you. So let's look up at the next set of questions in the next class. Thank you.